So in this class, we will talk about hosmer lemeshow test. So what is this test for? This is a test for goodness fit for logistic regression. Okay, so we would be using logistic regression for finding yes or no. So this will tell you how the model that you have developed for the logistic regression to be fit for the data. So நம்ம develop பண்ற model கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத depict பண்றதுக்கான ஒரு டெஸ்டா தான் ஹாஸ்மர் லெமிஷோ டெஸ்ட்டை பார்க்கணும். It is used frequently in risk prediction models. So risk prediction models na enna artham, you will be having a heart disease or not, okay, and this person will be paying the bank loan correctly or not, or this transaction is a fraudulent transaction or not. So in the madri risk associated prediction we will be using this hosmer lemeshow test for finding out the goodness of the fit. The test enna பண்ணும் அப்படின்னா, this test assess whether or not the observed event rates matches the expected event rates. So we'll have a predicted event rate and we'll have an observed event rate also. ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு நம்ம ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ண ப்ராபபிலிட்டிக்கும் ஆக்சுவலாக நடந்ததுக்கான ப்ராபபிலிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்றதா இந்த ஹாஸ்மர் லெமிஷோவுடைய பேசிக். பட் ஒன் important thing is this hosmer lemeshow does that in the subgroups of the model, right? It divides the entire population into small subgroups and work on whether the model works with the specific subgroups or not, right? So this is going to be the advantage of using hosmer lemeshow test, because we can understand for which type of subgroup that the hosmer lemeshow test is working good on, right? So what is goodness of it actually? It is how well the model fits the data. And if I say that it is lack of fit, that is the model is poor, then I should have an evidence of a bad fit. If I don't have an evidence of a bad fit, then I'll say that it is a good fit, right? And what is the idea behind this hosmer lemeshow test is? The idea is that the predicted frequency and the observed frequency should match closely. Right? What is the predicted probability and what is the occurring probability? They should match closely, and that the more closely they match, the better the fit, right? So இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, data is first regrouped by ordering the predicted probabilities. So data என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we have to regroup into predicted probabilities, maybe from larger to smaller or smaller to larger, okay? And forming the number of groups G. So we have in groups, number of groups is G. So we can divide the whole data into some number of groups after ordering the predicted probability, right? And based on dividing the sample up according to their predicted probability or risk. So now we have to divide them into possible groups, and now we have to assess whether the predicted probability is closer to the observed probabilities in that particular group. So we shall understand that with an example calculation. Let me move on with this Excel sheet. See, this Excel sheet contains data of 4690. So we have total data of 4690, right? So total number of records is 4690. இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, your dependent variable is given. What is dependent variable? Our outcome. And you have an estimated probability for an event. ஏதோ ஒரு நடக்குது. So 4690 உடைய estimated probability இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ estimated probability பேஸ் பண்ணி முதல்ல நம்ம குரூப்பாக மாற்றுறோம் இல்லையா? ஸோ இதை குரூப்பாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்க. For example, 0.2711 is placed in 5th group, and 0.2033 is placed in 6th group, and 0.1336 is placed in 8th group. So we have arranged the probability from the higher value to the lower value, and then we have divided into groups. சரியா? ஸோ எக்ஸல் ஷீட்ல இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க இந்த மாதிரி டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, you have to first sort it out.
sort from method யூஸ் பண்ணி sort பண்ணுங்க. sort பண்ணதுக்கு அப்புறமா you can assign the groups. So mostly நம்மளோட hosmer lemeshowல என்ன assign பண்ணுவோம் அப்படின்னா mostly your G value will be 10. So what is the G value? It is number of groups. So this is a common division which will be used in hosmer lemeshow test. So எந்த ஒரு டேட்டா எடுத்தாலும் அது 10 groups பிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ ஓப்பன் த ஃபார்முலா இந்த குரூப் எப்படி 5க்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். See, we have used an Excel formula called rank of this C4 to 4690. ஸோ இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 4690 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த எலமெண்ட்ஸை ரேங்க் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து ரேங்கே பண்ணி கொடுத்துரும். ரேங்க் பண்ணி அதை கவுண்ட், தட் இஸ் 4690 கவுண்ட் போட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் +1. It's very simple actually. ஸோ முதல்ல இதை ரேங்க் பண்ணிடுறோம். பாசிபிளி இது ஒரு 50th ரேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 50 by 4690 into 10. ஸோ அந்த 4690 இது எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு, 10க்குள்ள அது எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் 0 to 9. 9க்குள்ள ஆன்சர் வரும். இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா 0 to 9க்குள்ள ஆன்சர் வரும். அதனால நம்ம 0 வேணாம் அப்படின்னால +1 பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ +1 பண்ணுறதுனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் 1 to 10. ஸோ இந்த குரூப்பை வந்து 1 to 10க்குள்ள நம்ம போடுறப்போ ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இன் 7th and 9th குரூப். ஸோ இந்த ப்ரெடிக்டட் ப்ராபபிலிட்டி, இந்த எஸ்டிமேட்டட் ப்ராபபிலிட்டி தான் ப்ரெடிக்டட் ப்ராபபிலிட்டி. இந்த டேட்டாக்கு இந்த ப்ராபபிலிட்டி வரும்னு நம்ம கெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஏற்கனவே சிக்மாய்டல் ஃபங்க்ஷனாக பார்த்துருக்கோம். ரைட்? ஸோ ஐ எம் யூஸிங் திஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் தென் ஐ எம் டூயிங் திஸ் குரூப்பிங். ஸோ குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் அந்த குரூப்பில் இந்த டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் 0ஆகவும் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் 1ஆகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே டோட்டல் பண்ணிடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிளிக் திஸ் 362. ஸோ இது என்ன சொல்லுது பாருங்க, D4ல இருந்து D4693 வரைக்கும் செக் பண்ணுது. என்ன வேல்யூக்காக? F4க்காக. வாட் இஸ் F4? It is 1. So this will check the complete column for 1. So group number 1 மட்டும் ஃபில்டர் ஆகி வரும். ஓகேவா? ஃபில்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல அப்சர்வ் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? 1 மட்டும் இருக்கணும். ஸோ அதை மட்டும் அடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ ஐ எம் யூசிங் a special function called count if less. இந்த கவுண்ட் இஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்பேரிங் த ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கணும். இந்த ரேஞ்ச் எடுத்துட்டு F4க்கு மேட்சிங்காக இருக்கா? F4 வாட் இஸ் F4? It is 1. ஸோ 1க்கு மேட்சிங்காக இருக்கிற அந்த ரோஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டு அதுல இருந்து அடுத்த ரேஞ்ச் போகும். B4 to this. இதுல 1 மட்டும் இருக்கிறத. ஓகே, ஸோ நவ் யூ கேன் கெஸ். இப்போ இங்கே 362, அப்போ இங்கே என்ன இந்த ஃபார்முலாவை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்? வெரி சிம்பிள். இங்கே 1க்கு பதிலாக யூ நீட் டு புட் 0 here so that I could get all the data which has 0. So we will check whether we have the same formula. Yes. ஸோ இங்கே வந்து 1க்கு செக் பண்ண மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க? 0க்கு செக் பண்ணுறீங்க. இதே ஃபார்முலாவை ரெப்ளிகேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 186 எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த D ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் F5. வாட் இஸ் F5? 2. 2 குரூப் மட்டும் வெளியில் தனியாக வரும். வந்ததுக்கு அப்புறமா யூ வில் பி சூஸிங் அதில் 0 எத்தனை, அதில் 1 எத்தனைன்னு போடுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அப்சர்வ். இது வந்து அப்சர்வ் வேல்யூ. உங்ககிட்ட என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஓகே, எந்தெந்த குரூப்பு 0ல இருக்கு, 1ல இருக்கு, அவ்வளோதான். இன்னும் நான் இந்த எஸ்டிமேட்டட் ப்ராபபிலிட்டி இந்த ஃபார்முலால எடுக்கவே இல்லை, ஏன்னா இது அப்சர்வ்டு தான். ஓகே, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஐட்டம், predicted probability 1. ரைட்? ஸோ இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்றத பாருங்க. இந்த இடத்துல we have a formula like predicted probability. இந்த ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துக்கோ. ஓகே, ஸோ ஆவரேஜா போடுறோம். ஸோ predicted probabilityனா என்ன? estimated probability, right? ஸோ ஐ எம் சூஸிங் ஃபர்ஸ்ட் குரூப். ஸோ அதனால முதல்ல ரேஞ்ச் போட்டுருவேன், ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பை எடுத்துடுறேன். ஸோ திஸ் செலக்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் காலம் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப். எடுத்துட்டு அதில் நம்மளுடைய
இந்த C values இதானே estimated probabilities. First group values மட்டும் எடுத்து அதை மட்டும் average பண்ணி கொடுக்கும். Average பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will be coming to. Okay. Next coming to this position. இங்கே நீங்க first group மட்டும் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா இது அதோடைய 1 minus predicted probability. Very simple. Right? So, இங்கிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் predicted probability வந்துடும். The same formula is applied to all the columns. So, இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ we'll be moving to expected. So, expected என்ன பண்றோம் அப்படின்னா your I4 into sum of G4 to H4. So, what is G4 to H4? This is இதுதான் உங்களுடைய மொத்தமான expected. So, for example, இங்கே 362. Expected என்ன? Sum of G4 to H4. So, I'll have total of value. இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. இவ்வளோ பேர்ல 1 கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்றதை மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதுல எத்தனை பேருக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ we'll have a total of this one. Try to put that. இப்போ என்ன பண்றேன்னா இந்த சம் மட்டும் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 581. இந்த 581ல 0.59141% வந்து 1 இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. மேபி அது ஒரு ஹார்ட் டிசீஸா இருக்கலாம் அல்லது fraudulent transaction. ஸோ இந்த 581 குரூப் 1ல இருக்கிற 581%ல 343.61% will have the probability of 1 and 237.39, that is pending data, they will be having the probability of 0. Okay. So I have explained only up to this. Right? So I have explained only up to this. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்படி நம்ம மொத்தம் 8 குரூப்புக்கு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏன்னா 7 and 9 இல்லை. ஓகே. Now I'm going to find the Homer lemeshow statistic. ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். This is the formula for Homer lemeshow test. So if it is 10 group, this is number of groups. So 10 groups and usually 10 groups and we have put 10 groups. Otherwise we have to put n groups. So I'll put as G, that number of groups. So ஒரு probability வரும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, for example, I want a A to occur. So இங்க probability, for example, I should have an 1 and this is I should have a 0. ஒரு disease இருக்கு இல்ல. ஸோ அதில் நான் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுறேன் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர்ட் பை எக்ஸ்பெக்டட் A. Now அதில் எத்தனை அப்சர்வ் பண்ணலை எத்தனை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை பை எக்ஸ்பெக்டட் நாட் ஆஃப். This is the formula for calculating the hosmer lemeshow test. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸல்ல. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிளிக் த ஃபார்முலா வாட் இஸ் G4. This is G4. This is G4, observed. Observed for 1. அந்த ஈவெண்ட் அக்கர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதில் எத்தனை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு K4. 1. For 1, observed is 362, but expected is 343. Divided by expected. இதானே ஃபார்முலா. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட்னா அதே 343. ஸோ இது வந்து 1 அக்கர் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பிளஸ் 0 அக்கர் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன H4. H4 it is 219. அதோட எக்ஸ்பெக்டட் என்ன 237.39. அதை ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே வேல்யூ வச்சு நம்ம டிவைட் பண்றோம். ஸோ பை டிவைடிங் தட் யூ கெட் அ HL statistics of 2.4. So the same logic is going to be applied with all the 8 groups. 8 groups apply பண்ணிட்டு I am going to put a summary. So this is sum, auto sum. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி I am getting a 52.92. That is your HL statistic value. So அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். I squared value is 52.92
and degree of freedom இங்க 8 group இருக்கு. So degree of freedom is G minus 2. So what is your degree of freedom? It is G minus 2. எத்தனை groups பிரிச்சிருக்கீங்களோ அதுல இருந்து 2. ஸோ இங்க 8 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்கன்னா அதுல இருந்து 2 டிவைட் பண்றேன், 2 சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ 8 minus 2 it is. Now I am applying I am finding out the p value. Okay, so p value க்கு I am using a formula called chi distance, so that I am referring the chi square distribution table. So chi distance ல இந்த 52.942ஐயும் இந்த degree of freedom ஐயும் ஆர்குமெண்டா கொடுக்குறேன். Chi distance is a method that accepts your chi squared value, degree of freedom. So இது ரெண்டையும் நான் வந்து இன்புட்டா கொடுக்குறேன். இன்புட்டா கொடுத்துட்டு so I get a much more lesser value of 0.0000. so இது நம்மளுடைய expected significant value 0.05. so ரொம்பவே குறைவா இருக்கு. நான் கண்டுபிடிச்ச p value 0.05 விட ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால I am going to reject the null hypothesis. அதாவது closer-ஆ இருக்கிறத ரிஜெக்ட் பண்றேன். ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மாடல் does not fit well. It is a poor fit. When you reject the null hypothesis. null hypothesis எப்போ வரும்? மாடல் ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தா தான் null hypothesis வரும். பட் இப்போ அப்படி இல்லை. ஸோ 0.05 கீழே இருக்கிறதுனால மாடல் does not fit well. See இங்கே அதுக்கான ஃபார்முலா போட்டுருக்கோம். If this value, p value is less than 0.05, model does not fit. Otherwise, it will display model. So this is how hosmer-lemeshow test can be calculated with few formulas in your Excel, right? But in all the statistical packages, you may be having special functions that do this hosmer-lemeshow. So with this understanding, I am moving here. So this is an example where you could please work on this. You have a data of n equal to 609. It's done in a Evans County of GA. It is a cross-sectional study of a disease. Assesses 6089 data and it uses all these variables, right? So அப்படி பண்ணும் பொழுது they have got CHT equal to 1 disease இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான observed என்ன expected என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 10 groups கொடுத்துருக்கிறோம். So now our G equal to 10. ஒவ்வொரு 10லையும் பார்த்தீங்கன்னா 61 members இருக்கிறாங்க. ஸோ டோட்டலி நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்? the number of persons is 609. ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்லையும் 61 இருக்கும். லாஸ்ட் குரூப்ல மட்டும் 60. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மெம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த அவுட்கம் வேரியபிள்லாம் போட்டு ஒரு லீனியர் ரெக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று டிரைவ் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் x1, x2, x3. ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ரெடிக்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இதெல்லாம் போட்டு ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் மெத்தடா நம்ம போட்டதுல அப்சர்வ்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் பார்த்தீங்கன்னா 0.94. நீங்க வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணது 0.94. பட் ஆக்சுவலா அந்த குரூப்ல அந்த டிசீஸ் இருக்கிறது 2 பேர்கிட்ட. ஓகே, அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 61 பேர்ல நீங்க இல்லைன்னு எதிர்பார்க்கிறது 60 மெம்பர்ஸ், பட் ஆக்சுவலா இல்லாம இருக்கிறது 59 மெம்பர்ஸ். ரைட்? ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிட்வீன் அப்சர்வ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ இந்த டிசீஸ்ல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்ன, ஆனா ஆக்சுவலா இருந்தது என்ன, இதுக்கு வந்து ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துட்டாங்க. So what you have to do is you have to find this H statistics for these 10 groups. So in the 10 groups க்கும் நீங்க fill up பண்ண போறீங்க with the formula that what I have shown earlier. So fill up பண்ணிட்டு please sum up all these things. Sum பண்ணிட்டு use the Excel calculator or online calculator for chi-squared. ஸோ chi squared உடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பாருங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பார்த்துட்டு இந்த யூ வில் பி கெட்டிங் இன் வேல்யூ இல்லையா? இந்த வேல்யூ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ நேம் இட் அஸ் chi. ஸோ இந்த chi வேல்யூவையும் வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்?
இங்கே 10 groups இருக்குன்னா degree of freedom is 8. ஸோ இந்த சைல்டையும் இந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் 8ஐயும் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா chi-square டேபிளை ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இதுதான் p வேல்யூ. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த calculate the p value for this chi value and degree of freedom 8, and if this p value is less than 0.05, reject the null hypothesis, that is your model is bad, poor model, poor. Okay, reject answer. Otherwise, you are going to accept, right? So this is an exercise for you. So use this formula for calculating the hosmer-lemeshow test result, right? So and you have to give a sum of all the differences that has been calculated, right? Hope you understand this. So after calculating the chi-square value, find the p value associated with g minus 2 degree of freedom, and a smaller p value leads to rejection of null hypothesis, thereby leading to a poor. But one important thing of hosmer-lemeshow test is a large p value does not mean that the model fits well. So if the p value is small, if it is indicating of a poor fit. But p value larger it does not mean that it is a good fit, but you can simply say that there is no evidence of saying that it is a poor fit. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். தவிர நம்மளால வந்து மாடல் ரொம்ப குட் அப்படின்னு இந்த டெஸ்ட் மூலமா சொல்ல முடியும். வாட் இஸ் திஸ் டெஸ்ட்? ஹாஸ்மர்-லெமிஷோ will not strongly say larger p value, அதனால மாடல் வந்து fit well அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் smaller p வேல்யூக்கு அது கண்டிப்பா என்ன சொல்லும்? poor fit மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லும். பட் better fit அப்படின்றத இதால ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ நீ பண்ண தப்பு அப்படின்ற சொல்றோம், அது கரெக்ட் தான் அப்படின்றத சொல்றதுக்கான ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் ஹாஸ்மர்-லெமிஷோ. So this is another example that you need to work with. Here we have 11 groups. Okay, so I have given observe. For example, this is A observed. Number of A's observed, number of A's expected, number of not A's observed, and number of not A's expected. Now apply the same hosmer-lemeshow statistic value, get the chi-squared value. So what is the degree of freedom here? Find it out. You have G equal to 11. So guess what is the degree of freedom? Then calculate the H value, and with this H value calculate the P value. With this P value is less than or 0.5, now you put a necessary decision that it is poor or not. Okay, you have two problems to work at the hosmer-lemeshow. So these are the references, and with this I will close this video. Thank you all for it.